இதெல்லாமே நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து இது தேவையில்லை அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று beginner, intermediate person who has a fixed budget. What you need is citrulline, pre-workout, intra-workout is of no glutamine. I'm sorry to say, a lot of you will not agree. When I competed, I never took intra-workout because it's like, doesn't make sense. Because at that time, you don't need to fill your stomach. You need the blood in your muscles. Creatinine is the most studied, one of the safest supplements that you can take. It does not cause renal failure. There is no evidence to say creatinine causes problems. See, why doctors get confused is creatinine and creatinine. Creatinine is the supplement. Creatinine, serum creatinine is a marker for elevated. Adu elevate aachna kidney failure now. Every doctor nowadays, a lot of specialties, right? ஸ்போர்ட்ஸ் நியூட்ரிஷன் அந்த மாதிரி. இப்போ ஸ்டீராய்ட்ஸ் பற்றி ஒரு டாக்டருக்கு வந்து I've had doctors tell me, நீ ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுத்தால் குண்டாயிருவே அப்படின்னு. Because cortical steroids and immunity போயிடும். Even till today they tell me. Kidney failure patientsக்கு transplant பண்ண அப்புறம் கொடுக்குற drug is also a steroid, but that is to reduce your immunity. That will cause muscle loss and fat gain. Just because you're a doctor doesn't mean you know everything. The synthol can be used beautifully. It used to be used by the 90s bodybuilders. So those guys, they had people to do it for them, like artists, like cosmetologists, like plastic surgeons. Competition, I won that show, but I was so ugly. I think it's like something, if you think about it, தயவு செய்து பண்ணாதீங்க. Late 30s, maybe 40s, 50s, 60s, 70s, whose levels of testosterone start dropping. So உங்களுக்கு sex drive கம்மி ஆகலாம், muscle mass கம்மி ஆகலாம். Since we are talking a lot about drugs and steroids, if you are going to the gym, if you are working out, please don't start taking steroids. சப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ரைட் ஃப்ரம் வே ப்ரோட்டீன் அண்ட் பியூர் வே, அதுக்கப்புறம் பல்க்குக்கு மாஸ் கெய்னர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ப்ரீ ஒர்க் அவுட், போஸ்ட் ஒர்க் அவுட், இன்டர்மீடியட் ஒர்க், இதுக்கு நடுவில் இன்ட்ரா ஒர்க் அவுட் இருக்குது. இது எல்லாமே நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இதில் நீங்கள் வந்து இது தேவையில்லை அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று நினச்சிருக்கீங்க? I'm very clear about this. So I'm very clear about what supplements you need and எது உனக்கு தேவையில்லைன்னு. ஒரு யங்ஸ்டரோ, ஒரு பிகினர், intermediate person who has a fixed budget. What you need is multivitamin, fish oil, if whey protein to supplement your protein. If you're able to eat everything by solid, tryptin biscuit I used to have box சாப்பிடுவேன். ஏன்னா எங்கள் pharmacy, hospital pharmacy ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் எனக்கு. பட் அதில் வந்து 50% sugar, 50% protein. And I'll be full of lactose also. That's very bad. So what you need is multivitamin, fish oil, protein, creatinine. இதை தவிர all these nitric oxide boosters, citrulline, pre-workout, intra-workout is of no glutamine. I'm sorry to say, a lot of you will not agree, but there is no actual scientific evidence that this works so much. This is basic. Yes, it can work. Citrulline, arginine will give you a nice pump. Okay, so, and pre-workout will wake you up. Instead of that, have a cup of coffee and go, or 2 cups of coffee and go. The main component in that works is caffeine. It'll wake you up, you're sharp, you work out. அவ்வளவுதான். அதான் இது and taurine, citrulline, creatinine ஒரு 0.5 mg, 0.5 gramலாம் போட்டிருப்பாங்க அதில், just to increase the number of things. So just you're paying money for just caffeine actually. And maybe beta alanine, காதுல கொஞ்சம் tingling sensation இருக்கும். So these are the basics that you need. And even when I competed, I never took intra-workout because it's like, doesn't make sense. Because at that time, don't need to fill your stomach. You need the blood in your muscles. நிச்சயமா இந்த குழப்பம் நிறைய பேருக்கு இருந்துச்சு. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ப்ரீ ஒர்க் அவுட் இருந்தால் தான் உங்களால் பழைய மாதிரி அண்ட் மைண்ட் செட்டும் ஆயிடுறாங்க. இன்னைக்கு நான் ப்ரீ ஒர்க் அவுட் எடுக்கல, அதனால டெஸ்ட் பண்ண முடியல. Biggest hype nowadays in the gym. They don't eat enough protein. Protein சாப்பிடாம, ஃபுட்டு ஒழுங்காக சாப்பிடாம ப்ரீ ஒர்க் அவுட் குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. So basic is protein and calories and vitamins. இதுவே இல்லாமல் you are like sitting and by drinking some pre-workout, wasting money on that. என்ன யூஸ்? அந்த ப்ரீ ஒர்க் அவுட் குடிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேருக்கு தூக்கம் அப்படின்றது கம்மியாகுது. Caffeine, see some pre-workout have 400 mg of caffeine. ஒரு காஃபியில் ஸ்ட்ராங் கப்லேயே ஒரு 100 or 100 grams இருக்கும், 100 mg இருக்கும் ஸ்ட்ராங். அது வேணா 2 குடிச்சிக்கலாம். அது ஸோ மச் கேட்கலாம். வீட்டில் 2 டீஸ்பூன் 3 டீஸ்பூன் போட்டு தண்ணியில் போட்டு குடிக்க வேண்டியதானே. இதுக்கு பதில் நம்ம ப்ரீ ஒர்க் அவுட் வாங்கி அது பண்ணி இது பண்ணி. அண்ட் better ideal is not to drink pre-workout after around 4 o'clock. It's not a good idea because if you don't sleep,
It's another problem. எல்லாமே பிரச்சனை தான். ஓகே. அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டின். கிரியேட்டின்ல மோனோஹைட்ரேட், ஹைட்ரோகுளோரைட் அப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு கிரியேட்டின்ல. இதுல கிரியேட்டின் அப்படின்னும் போது எல்லாரும் பயப்படுற ஒரு விஷயம் என்னன்னா கிட்னி ஃபெயிலியர், ரீனல் ஃபெயிலியர். நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து இன்க்ளூடிங் நான் நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல பார்த்துருக்கேன். த மெயின் ரீசன் ஃபார் கிட்னி ஃபெயிலியர் இஸ் கிரியேட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க இங்க வந்து பாருங்க எத்தனை பாடி பில்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கிரியேட்டின் அப்படின்றது காலேஜ் கோயிங் கைஸ்ட்ட நிறைய அந்த வந்து கிரியேட்டின்ற ஒரு விஷயம் மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கு. கிரியேட்டின் I'll tell you. Creatine is the most studied, one of the safest supplements that you can take. It does not cause renal failure. Whoever may say, please read about it, study about it. அதில் creatinela kidney failure வராது. Maybe if you have kidney failure already, then you can't have high protein diet, then you can't have creatine. A lot of things you cannot have. ஆனால் creatineனால வரோன்னு சொல்ல முடியாது. Lot of doctors are doctors. இப்போ நான் thoracic surgeon, எனக்கு நுரையீரல் பற்றி தெரியும், மூளை பற்றி அவ்வளோ ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் எனக்கு பாடி பில்டிங் பற்றி தெரியும். ஸோ ஐ ரிசர்ச் இன் தட் டைரக்ஷன். ஆஸ் அ டாக்டர் எனக்கு வந்து ஹவு டு ஸ்டடி பேப்பர்ஸ் தெரியும். இப்போ ஒரு சயின்டிஃபிக் பேப்பர் இது வந்து ஒரிஜினலாக டூப்ளிகேட்டாக இஸ் இட் மேட் அப் ஆர் நாட், அது மாதிரி தெரியும். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஐ ஹவ் ஸ்டடிட் பேப்பர்ஸ். தேர் இஸ் நோ எவிடன்ஸ் டு சே கிரியாட்டின் காசஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். சி வை டாக்டர்ஸ் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் இஸ் கிரியாட்டினின் and creatine. Creatine is the supplement. Creatinine, serum creatinine is a marker for elevated, அது elevate ஆச்சுன்னா kidney failure ஆகும். So they get confused by this. ரெண்டுமே salt தானே? Both are totally different. Okay. Creatinine is a supplement. Creatinine levels in the blood is a indicator for kidney failure. Just because it's similar doesn't mean anything, no? And when please, I shouldn't say this, just doctors do not know about nutrition, supplementation and certain things. I mean, every doctor nowadays, a lot of specialties, right? Sports nutrition and the மாதிரி. இப்போ steroids பற்றி ஒரு டாக்டருக்கு வந்து I've had doctors tell me, நீ steroids எடுத்தா குண்டாயிருவே அப்படின்னு. Because cortical steroids and immunity போயிடும். Even till today they tell me, your immunity will go. Steroid is a molecule. It's the shape of a molecule. There are estrogen is a steroid. Cortisol, which is given to reduce the immunity. Kidney failure patients get transplant பண்ண அப்புறம் கொடுக்குற drug is also a steroid, but that is to reduce your immunity. That will cause muscle loss and fat gain. So that's people, I mean, just because you're a doctor doesn't mean you know everything. I don't know everything. Doesn't mean everybody knows everything. So anabolics பத்தி அந்த ஸ்டடீஸ் வந்து அவ்வளவு. When I studied about pharmacology, the book would have had like 1000 pages. Anabolic steroids பத்தி 2 sides தான் இருக்கும். So what do you expect? Okay. ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் கிடையாது அதை பற்றி. அதில் ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருக்கவங்களுக்கு மேபி அதை பற்றின ஒரு விஷயம் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் வெஸ்டர்ன் சைட்ஸில் டாக்டர்ஸை வச்சு அவங்க பாடி பில்டிங் பண்ணுறாங்க, டாக்டர்ஸை கூட வச்சு அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம். No, that's not at all true. There it's worse. இங்கே ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணணும், கடையில் ஒரு காசு கொடுத்தா பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அங்கெல்லாம் போகணும்னா டாக்டர்கிட்ட போகணும். how many people can afford? That is totally wrong. பழைய காலத்து பாடி பில்டர்ஸ் ரொம்ப சொல்லுவாங்க, டாக்டர் தான் எனக்கு இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க, டாக்டர் தான் இது பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து சும்மா. They don't have access to doctor in America, and they don't have access to good steroids also. நம்ம ஊர்ல வந்து you can get it in the pharmacy. இங்க டெக்காடிரோபால். Yes, you can get decadirable, you can testosterone, you can get stanozolol, you can get proviron, you can get anastrozole, you can get letrozole, you can get tamoxifen citrate, you can get HCG, you can get HMG, you can get so many things in the pharmacy itself, legally. I mean, over the counter they will give you. I don't know if it's legal to give you over the counter, but they give it. So but அங்க விட இங்க தான் access நிறைய இருக்கு. Definitely pure stuff. Yeah, but there are other things that they will take, which is in the black market also. But what you get in the pharmacy is much more expensive and much more purer. Okay. Much more expensive. So இந்த பாடி பில்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து இப்போ அதிகமா எக்ஸ்ட்ரீமா போற ஒரு விஷயம் என்னன்னா சிந்தால் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான். நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க. இந்தியாவில் கூட ஒருத்தர் பாடி ரொம்ப லீனாக இருந்தது, பைசப்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தை சைஸில் வந்து இருந்தது. Synthol can be used beautifully. It used to be used by the 90s bodybuilders. So those guys, அவங்களுக்கு வந்து they had people to do it for them, like artist மாதிரி, like cosmetologist மாதிரி, like plastic surgeons மாதிரி, implant surgeons. அந்த மாதிரி போடணும். But you can get it online. My coach in fact told me many years back, use it. I took it and started injecting it all over. ஓ, இப்போ நம்ம உடம்புல 3cc, இங்க 3cc, இங்க 3cc, 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 ரெண்டு சைட்லயும். It will take 1 hour to inject, painful, 2 to 3 times a week. Okay. And the end of the day, the competition, I won that show, but I was so ugly. இங்கே இப்படி இருந்து
I think it's like something, if you think about it, தயவு செய்து பண்ணாதீங்க. It'll make you look only ugly. Because you do this, all the lines, everything will go. I used to have like beautiful lines like this. அது இன்ஜெக்ட் பண்ணி அது இருக்கும்போது ஆயில் அப்படியே ஃபில் ஆகிட்டு your lines will go. So if you want to look beautiful, if you want to look nice on stage, I will never recommend something like Synthol. I never had it. I just took it and threw it away after that. Okay. No, to be honest, I didn't throw it away. I sold it to my friend. அண்ட் இப்போ வந்து இந்த டெஸ்டோஸ்டரோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பயங்கரமாக இருக்குது. நிறைய பேர் அதை பற்றி பேசுகிறாங்க. அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். Yeah, this is a very good positive thing about testosterone. See, this is not for youngsters, people in their early 30s, early 20s or mid 20s, whatever. This is for people in their late 30s maybe and 40s, 50s, 60s, 70s whose levels of testosterone start dropping. ஸோ அவங்களுக்கு செக்ஸ் ட்ரைவ் கம்மியாகலாம், மசில் மாஸ் கம்மியாகலாம், ட்ரைவ் இன் லைஃப் கம்மியாகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பீப்புள் இருக்கும்போது தே ஹாவ் டு செக் தேர் டெஸ்டாஸ்டரோன் லெவல். செக் பண்ணிவிட்டு இஃப் இட் இஸ் பிலோ நார்மல் ஆர் லோ நார்மல், ஆல்வேஸ் தேர்ஸ் அ ரேஞ்ச். லோ நார்மல் இருந்தால் யூ கேன் கிவ் தம் அ ஸ்மால் டோஸ் ஆஃப் டெஸ்டாஸ்டரோன் டு பிரிங் இட் டு ஹை நார்மல், நாட் அபவ் நார்மல். தட் இஸ் நாட் குட். ஸோ ஹை நார்மலில் வச்சா their mood is better, their sex drive is better, they get stronger, they work out, they feel good. And this promotes health. Okay, but if you are planning to have a child, if you are planning to get somebody pregnant, this is not a treatment for you. That you should know, because again, even if you take a little bit, your natural levels drop, and it's and your sperm production will go. Okay. And again, if you want to have a child after that, again you have to go through a whole protocol called, like, there are things like my coach used to have, Dave Colombo, like baby making protocol. அது அங்கே injection after injection after injection till you have a baby. ஓகே, ஸோ இதுவுமே வந்து நம்ம அதுக்கான எக்ஸ்பர்ட்டை பார்த்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது பெட்டர். அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு பாடி பில்டர்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, ஃபிட்னஸ்க்கு போகணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் ஆசைப்படுவாங்க. அவங்ககிட்ட நீங்கள் சொல்ல விரும்பக்கூடிய ஒரு விஷயம். Since we are talking a lot about drugs and steroids, if you are going to the gym, if you are working out, please don't start taking steroids, because it's a point of no return and it's a addictive substance. So if you want to be healthy, go to the gym, lift weights, do cardio, have fun, go back home, spend time with your family, concentrate on your work, have a good spiritual life, etc. Don't take drugs. It does have a lot of side effects, known and unknown to even doctors like me. சூப்பர் டாக்டர். நிச்சயமாக இந்த ஒரு இன்டர்வியூ எங்களுக்கு ரொம்ப வேல்யூபுளான ஒரு இன்டர்வியூவாக இருக்கும். ஏன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஃபிட்னஸ் மேலே ரொம்ப ஒரு ஆர்வத்தோடு இருக்காங்க. அதை ப்ராப்பராக பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக ஆஸ் அ டாக்டர் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஃபிட்டாக இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கும் அதை மாதிரி இருக்கிறதுக்கான நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த இன்டர்வியூ மூலமாக அவங்க நிறைய டிப்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் வில் சீ இன் another interview. Thank you very much. Thank you.